Okay, go and deal with InfoSet. So you have idea about multi-provider, right? Which works with what? Union operation or join bus? Union. It's like let's say you join cube A and cube B with multi-provider. It does actually result in the data of cube A plus cube B. It's all complete content of it. But when it comes to InfoSet, it works with joins bus. It works with joins, and join could be inner join, left order join, right ante adi tippite right aithe temporal join. So it works with inner join, left order join, and then temporal join. And even this is a virtual object. When I say virtual object, there is no data present into this InfoSet, but at the runtime of the query, it does basically join the base providers and then gives you the results. Till BW 3.5, we could build InfoSet only with the DSOs or info objects. Cube was not allowed. But from BI 7, we are able to include info cubes also into InfoSet. So you can include, you can build InfoSet using info cube, DSOs and info objects. Means info master data objects. Master data objects which are inserted as info providers. And max only 2 info cubes. Max only, you can build InfoSet only with maximum of 2 cubes. That's a limitation of the number of key figures in the cube. Yeah? So that's the limitation here. And rest all is common, but generally in the real time they don't use this a lot because of the degraded performance of the InfoSet. Because if it has to join during runtime of the query, the performance of the query is really bad. So generally architects do not accept the solutioning of InfoSets. But there is a concept called InfoSet, but very rarely used because of its performance. But now with 7.4 SP8, we have something called composite provider, which is actually the replacement of multi-provider and InfoSet. So whatever you could do with multi-provider and whatever you could do with InfoSet, I can still achieve that with what? Composite provider. And when I implement join operation with composite provider, it does push down the logic to HANA database. So there the join performance is better. But here with the InfoSet, the join is performed at the application layer with ABAP programming. So the performance is really bad. So I'll tell you, but in the real time, when we have join requirement, then how will we handle them? Because join requirement vachindi, InfoSet vaadakoodadu, malli endi annattu. Okay, we'll discuss on. But did you understand this base concept? Suppose in the interview, if you're getting questions on InfoSet, it means he is looking at a person who's got subject knowledge. He is not looking at real time. And InfoSet adinante, he is not focusing on real time questions. He is focusing on the subject. Whether do we have the complete basic or not. Yeah? Okay, boss. Let's say I have an example here. I've got DSO. I have a DSO here which says sales document number is 2001 2002 and some country and some stuff there. Yeah. So I've got another DSO which has got detailed status of the sales order, billing status, order status, delivery status, and then so I've got some amounts here. Look at this, I've got order details here, and here I've got the status of the order. So I've got one DSO which is giving me order details.
There's another DS which is giving me the details of the status bus. So I would like to create a single BEX report which will have details of the sales order as well as status of the sales order also. But as it is, if I design a BEX query on DSO1, I can give them sales details. If I create BEX query on DSO2, I can only give the status of the order. But I would like to provide both of them in a single BEX query. అంతే కదన్నా ఓడేస్ 1 మీద రిపోర్ట్ చేసి అది ఇవ్వచ్చు, ఓడేస్ 2 మీద చేసి ఇది ఇవ్వచ్చు, కానీ రెండు కలిపి ఇవ్వాలన్నట్టు. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ వుడ్ లైక్ కంబైన్ దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ టూ డిఎస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసెట్. ఎందుకు జాయిన్ అని అంటే ఈ రికార్డ్ ఉంది 2001, అదే 2001 రికార్డ్కి జాయిన్ కావాలి అంటే యూ వుడ్ లైక్ టు జాయిన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. వాట్ ఇఫ్ ఐ డూ యూనియన్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ విత్ 2 రికార్డ్స్ అంటే 4 రికార్డ్స్ అంటే 2 + 2 వస్తుంది. అట్లా కాదు, both 2 records have to be integrated or consolidated as a single record. Joining based on what? The document number. That's my requirement. Okay. So what is this requirement? If you see, I've got a DSO called ZS_STS is one, and I've got another DSO called Z_2015. Both those two are active tables. Yeah? So I would like to combine both of them. Anywhere you want. So let me create InfoSet. Create InfoSet Y info01. So it says DSO infobit cube. Now what is it you would like to include? I want DSO. First object, what is it? Any 2015. That's one object. Do you see this screen something like InfoSet query? Alage untundi. Yeah. And apart from this, I would like to add one more object. Look at this. Insert info provider again. Again you want DSO. Which one? Again DSO, which is Z_ST. Sorry, ZS_STS is my another DS. So I've got this DSO1, this DSO2. So can I have one DSO, one cube? Can I have 2 cubes, 2 DSOs, 5 DSOs? Yes. Enna neskuntaru rendu ani kaadu. You can start bringing in, but cubes maximum only 2. Only maximum 2 cubes in an InfoSet, not more than that. Okay, now I would like to join this on what? Sales document. Select the sales document, drag and drop. And by default it forms an inner join. If you want to make the join to be change the join to left order join, then you go with what? This option. But by default it is what? Inner join. That's it. Activate. And one more thing, you see these check boxes. It means okay, you are joining both these tables, and what fields do you want from DSO1 and what infobix do you want from? Say I want country, document number, calde is okay. Amount, quantity, currency, but from here I don't need document again. I want billing status, counter, but I don't need amount. I don't this. So you can just deselect the columns which you don't need from any of this. So this checkbox is just to indicate to select the infobix what you want from each of the provider, then activate. That's it. So this is about creating InfoSet. Okay, you can start creating a BEX query. And with the new flexibility, also have flexibility of seeing data here. So if it is showing me data here, it doesn't mean that it does physically hold. When I try to see the data runtime, it does read the data from the base providers, joins it and shows it to you. So did I integrate this data out now? So there is one DS with order details, the one with statuses. I've combined both of them. Now can I create BEX query on top of this which will show all this? Yeah. Y info01 key is your document, and then you get attributes of both. Yeah,
I can get the date, and then I can get billing status, I can get delivery status, order status, and amount, and I would like to get count. I would like to remove the results. Get this out. Now you see there is one DSO with 4 document numbers 1001, 1002, 2001, 2002. The other DSO with only 2001, 2002. Since it is inner join, when you see inner join, what happens? Only common values are brought in. You know that behavior. Inner join is what? When you join two DSO objects on the document number, it does only bring in the common entries only. That's why it just brings in 2001 and 2002. Clear? Okay. This is basic funda of InfoSet. Next, I would like to show you left order join. I would like to see, if you look at this 2015, it has got two document numbers 2001 and 2, but this has got 4 document numbers 1001, 1002, 2001, 2002, right? Now I would like to join these two on what? Sales document, and I would like to say this is my left order join. So this becomes your left object, which is white. So when you say left order join, what happens? Common values plus unmatched values from the right operand also, so left operand also. Now go in and then say, or you can see it here. In the query you can see it from here. Which one? Y-info 2. Sorry, sir. దీని లెఫ్ట్ చేస్తా. Okay, now set this as your left, అంటే దీనికి opposite, this will give full data for you. See, you get 1001, 1002, but these columns are blank because it doesn't have corresponding entries in the other table. So when you go with left order join, common values plus unmatched values from the left operand also brought in. Okay. Same then you reverse it becomes right order join. That's it. Yeah. Then there's something called temporal joins. Very, 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 very important. Okay, so I have alphabet called Z country here. Okay, just take this, very, very important. I've got country like India and I've got US. Okay, and just focus on India, and is my country India has got a time dependent attribute called what? What is this? Manager. If you observe this, from 1st of Jan 2015 till 15th, it is Pratap. Yeah? In the same month, from 16th of the month till 31st, it is George. Next month, it will be around. అంటే జనవరిలో ఫస్ట్ 15 days ప్రతాప్, నెక్స్ట్ 15 days జార్జ్, ఇంకా నెక్స్ట్ ఫెబ్, ఫర్ ఎంటైర్ మంత్ ఆఫ్ ఫెబ్ ఇట్ ఈస్ వాట్? మార్క్. ఓకే, you remember that, right?
Okay. Now the requirement is I have this DSO which has got the country details, sales document. I would know sales document, date, amount, all those stuff, and what is this? Country in which this sales order was performed. Now I've got country here. Now if I can join this DSO to the master data with country, can I get the manager from there? Yes or no? And look at this. I've got CALD here. What does this CALD indicate? CALD indicates what? A date of transaction form. This is the sales order. This is the date of transaction. Okay. If you observe, Gurtupettuko, 2001 is in 5th Jan. 2002 sales order was in 18th Feb. Yeah? So that is Z country D 2015. Yeah, good. Let me create an info set. What is it? ZD. So I have this DS1. I would like to insert another info, which is what? What is this? Master data object. Okay. Now I would like to join this on what? Country, and I would like to select manager also. Done. Okay, now we would like to design. Okay. You can observe here also.
So now what I'm doing is want to see the sales document, country, and what is this? Manager and some amount. Yeah. Now question so I'm joining with inner join. In one table, I've got 2 records of India. In master data, I've got 4 to 5 records of India because it is time dependent. Inner join is common values are joined, and every common value is joined with every common value. Yeah. Look at this, what's happening. 2001, India with all the managers. 2002, India with all the managers. Ante each sales order in my sales is joining with every record of my master database. Correct? Wrong, right? Because see, the value ekkadiki velipoddu. Actually 7,000 ekkadiki velipindu. Right? So what I do is దీన్ని ఎట్లా కరెక్ట్ చేస్తామంటే now what I want is I have a requirement like this. I would like to join sales country to country, and I would like to leverage this cal day. I would like to leverage the date of transaction, which is cal day, as key date to determine the corresponding master data attribute from the master database. If you remember, I have one transaction in 5th January. ఆ 5th January ఏ టైం ఇంటర్వల్లో పడుతుందో దానికి సంబంధించిన మేనేజరే పట్టుకోరు. Okay, I have one more sales order with 18th Feb. Just check the date interval, in which interval the 18th Feb falls in, only just join with that record only. అంటే నా జాయిన్ కండిషన్ ఏంది, where country in this DSU is equal to country in master data, and the date of transaction cal day falls between date to and date from also. And I'm going to use this cal day as a key date to determine the corresponding time dependent master database. Then how do I do is I enable the checkbox. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కంట్రీ ప్రతి కంట్రీ రికార్డ్తో మ్యాచ్ కాకుండా కంట్రీ మ్యాచ్ కావాలి, ప్లస్ నా డేట్ ఏ టైం ఇంటర్లో పడుతుందో ఆ ఎంట్రీ మాత్రమే మ్యాచ్ కావాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నాట్ గెట్టింగ్ ఓన్లీ వన్, ఎందుకంటే వాడు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 2001 వాజ్ ఇన్ 5th January ప్రతాప్, బికాస్ ఫస్ట్ 15 days of January it was Pratap bus. Second order was in Feb 18th. During Feb 18th it was what? Mark Andreson. So Mark వచ్చింది. And it was about joining customer to customer, and the cal day was used as a key date to determine the corresponding time dependent master data for me. Our join in the customer country equal to country, and the cal date falls between date to and date from. That is called as temporal join. You got this point? This is a major point. Yeah? ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే ఎట్లుంటుందంటే, next scenario was I have a DSO called I have another DSO now. సేమ్ అలాగే వస్తుంది కొద్దిగా చూడండి. వాట్ ఇండియా 2001 ఓన్లీ, అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ మంత్, Jan 2015. I don't have date of transaction, I got month of transaction here, I only have month, and I got some amounts. Okay, done. And I would like to join this with the country master. Okay,
ZM 2015 is one in provider, and the next is country. Again, I'm going to join with country. If I join with country, now what happens? Again, I have one record with India. My master has got 4 to 5 records of India. So when I do inner join, what happens? Every common value is joined. It does return me what? 5 to 6 records, no? Basic inner join behavior you understood, but now what is the, that is wrong, right? It is going to repeat my order value, which is wrong. అప్పుడు నాకేం కావాలి? Country is equal to country. Date and date falls in date to date from పెట్టు. కానీ ఇక్కడ నాకు డేట్ లేదు, ఏముంది? మంత్ ఉంది. In the previous case I had date, so I just enabled the checkbox saying derive use this cal as key date. So apart from joining in the country, it does use this date of transaction, which is cal as key date, to determine the date when date from corresponding mass date is brought in from the time dependent mass database, right? మరి మంత్ ఉంది ఎట్లా కదా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, if I select this checkbox key date, it says మంత్ ఉంది కదా, మంత్ ఫస్ట్ డే వాడుకుని కీ డేట్ ఫార్ములేట్ చేయాలి. లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది మంత్ సర్టన్ డే అంటుంది. యూజ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ కీ డేట్ అని అనుకో. మంత్ ఏముంది నీకు? జనవరి కదా. ఫస్ట్ జాన్ అని ఒక డైనమిక్గా ఒక డేట్ ఫామ్ చేసుకుని ఆ డేట్ ఏ ఇంటర్వ్యూలో పడుతుంది తెచ్చుకుని తెస్తుంది అన్నట్టు. Now you have month. For each record you will have month, and based on month it derives the first day of the month as a key date and uses this key date to derive the corresponding time dependent mass database. Then first day of the month anna, if you remember, for first 15 days of January manager was what? Pratap. ఇది ఇక్కడ డేటా చూద్దాంలే. ఏంది? ప్రతాప్ వచ్చింది. అట్లా కాకుండా if I say right click and say change, I'll say use last day as key date. అంటే for each transaction you'll have month, based on this month it takes the last day of the month and derives a date, and it checks this last date across my date and date from. లాస్ట్ డే అంటే ఎవడు ఉన్నాడు? జార్జ్. 16th జనవరి నుంచి వాడు జార్జ్ గారు ఉన్నాడు, రైట్? ఓకే బాస్, అట్లొద్దు నాకు. Instead of saying first day, last day, I can also do this. Use fixed date అని నాకు 15th day అనో 17th day అని కూడా చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. సో I said 17th day is obviously who? 16th నుంచి వాడే కాబట్టి 17th is the person. సో అప్పుడు ఏంది? For every record it takes a month. From the month it forms 17th day, and 17th day is checked as used as a key date to derive my time dependent mass database. మళ్ళీ ఎవడో సరిదా అర్థమైందన్న కాన్సెప్ట్. ఇది టెంపరల్ జాయిన్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ what I want is, suppose I got this DSO, right? ZM 2015 and DSO already I've used in the InfoSet. దీన్ని ఏదైనా స్లైడ్గా మారుస్తున్నాను అనుకో. లెట్స్ I've done some changes, like say అంటే I've done some changes by adding some new columns into it. అంటే I had a DSO which is already used in InfoSet, now I'm changing it. అట్లా చేంజ్ చేసినప్పుడు you'll have some new flexibility. ఇట్లా అంటున్నాడు, డ్యూ టు చేంజెస్ టు when you go to change, కింద ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అయిందని చెప్తున్నాను. డూ యూ వాంట్ అడ్జస్ట్ దట్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎస్. ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రొవైడర్లో కొత్తగా కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేసుకుంటుంది అన్నట్టు. లుక్ దిస్. నౌ యూ కెన్ జస్ట్ ఎనేబుల్ దట్. అడ్జస్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అది అడ్జస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ చేసుకుంటుంది. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్. సో దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అడ్జస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది InfoSet, and that is one. One more point, am I using master data into InfoSet? Do you know property of master data is overwrite? And do you know the importance of activating master data? Why do I activate master data first? Every time after loading master data, why do I activate the master data bus? First, if you load new record, it maintains as active record. You remember, your attribute table will have object version changed and 2 columns untundi. First time it will be active. When you overwrite, it forms 2 records internally, active to be deleted,
modified to be inserted. So I have got record with US, okay. So I'm just changing this to something else. Initially it was blank. I am changing it to someone else, some name. Yeah. Okay, you can use P or Q. Q because it is time dependent, right? If you go to Q, do you have this object version and what is this here? Changed columns. Ranges in the US. Initially, which was active, it will set that flag to be as what? Deleted. And the new modified version update, which says I is what? To mean, okay? Old active ఉండేది delete అయిపోయి కొత్తగా వచ్చిన modified insert చేయాలి అని పెట్టుకుంటుంది లోపల. So by using these two columns, object version and what? Changed column, it handles those overwriting functionality internally. Active version, object version, changed అని ఉంటుందండి. Initially when you create a new record, it will be what? Active. And changed column blank ఉంటుంది. When you change this record, it will set that active version object to be deleted, de-edited to be deleted. It will set the new record as modified to be inserted. ఓకే, ఇట్లా పెట్టుకుంటుంది. కానీ ఎప్పుడు చేస్తుంది? ఎప్పుడు ఈ ఓల్డ్ రికార్డ్ డిలీట్ చేసి కొత్త రికార్డ్ యాక్టివ్ పెడుతుంది? వెన్ యూ యాక్టివేట్ మాస్టర్ డేటా. యాక్టివేట్ మాస్టర్ డేటా చేసినాక ఇఫ్ యూ గో ఇన్, అర్థమవుతుందన్న. అంటే ఈవెన్ దో యూ లోడ్ యువర్ మాస్టర్ డేటా, మాస్టర్ డేటా విల్ గోన్ ఓవర్ రైట్. But when it overwrites internally in the if you look at attribute tables, it does form the old active version to be deleted and modified version to be inserted. రెండు ఉంటాయి. కానీ రిపోర్ట్ యాక్టివేట్ మాస్టర్ చేయకుండా రిపోర్ట్ చేసి ఏమొస్తుంది? ఓల్డ్ వస్తుందో కొత్తది వస్తుందో? ఓల్డ్ ఏది? ఇట్ ఆల్వేస్ ఫెచెస్ డేటా విచ్ ఇస్ బీన్ యాక్టివ్. కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఏంది? యాక్టివ్ ఇస్ సెట్ టు బి డిలీటెడ్ అండ్ మోడిఫైడ్ టు బి ఇన్సర్ట్, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ దట్. సో ఇట్ డస్ స్టిల్ బ్రింగ్ వాట్? ద ఓల్డ్ వన్ కదా. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వెన్ ఐమ్ యూజింగ్ దిస్ మాస్టర్ డేటా ఇంటూ ఇన్ఫోసెట్, ఈవెన్ దో ఐ డోంట్ యాక్టివేట్ మాస్టర్ డేటా టు గెట్ ది లేటెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మీ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. అర్థమైందన్న? క్యాన్ వీ యూస్ మాస్టర్ డేటా ఇన్ఫార్మేట్ ఇంటూ ఇన్ఫోసెట్? ఎస్. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఈ లోడ్ మాస్టర్ డేటా ఇట్ గస్ గో టు ఓవర్ రైట్. ఓవర్ రైట్ అయినప్పుడు యాక్టివ్ టు బి డిలీటెడ్, మోడిఫైడ్ టు బి ఇన్సర్ట్. ఈవెన్ బిఫోర్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ మాస్టర్ డేటా ఐ వాంట్ టు గెట్ ది లేటెస్ట్ వాల్యూ. అర్థమైంది? మాస్టర్ డేటా యాక్టివేట్ చేస్తే నాకు తప్పు వాల్యూస్ రాకోకుండా, యాక్టివేట్ చేయకుండా కూడా లేటెస్ట్ వాల్యూ వచ్చేట్టుగా నేను సెట్టింగ్ చేయాలన్నట్టు. ఐ కెన్ డూ దట్. హౌ డు డూ దిస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చేంజ్. ఇఫ్ యూ గో టు చేంజ్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫోసెట్, go to global, there is something, what is here? Global ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఒక చెక్ బాక్స్ ఉందండి. వాట్ ఇస్ మోస్ట్ రీసెంట్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ ఇన్ఫో అప్డేట్స్. ఇప్పుడు దాన్ని డెమోన్స్ట్రేట్ చేసి నేనేం చేస్తానంటే, ఐ విల్ గో టు మెయింటైన్ మాస్టర్ డేటా. ఈ ప్రతాప్ ఉన్న రికార్డును మారుస్తున్నాను. ప్లస్ ఇట్ వాస్ ప్రతాప్ అండ్ నవ్ ఇట్ ఇస్ చేంజ్ టు వట్? పవన్. ఐ హావ్ నాట్ ఇట్ యాక్టివేటెడ్ ఇట్. అవి రెండు రికార్డులు కనపడాలా? యాక్టివ్ టు బి డిలీటెడ్ విత్ వట్? ప్రతాప్. అండ్ మోడిఫైడ్ టు బి ఇన్సర్ట్ విత్ వట్? పవన్ కదా. నౌ ఇఫ్ ఐ డూ ది డిస్ప్లే డేటా, సరే మనం జార్జ్ రెఫర్ చేసుకుంటాము. ఐ విల్ చేంజ్ మై ఇన్ఫోసెట్ సో దట్ డస్ బ్రింగ్ ఇన్. ఫస్ట్ డే పెడితే ప్రతాప్ తీసుకుంటాం. చూడ బాస్, కింద మార్చిన కూడా ప్రతాప్ అనేది చూపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ సొల్యూషన్ ఏంటి? యాక్టివేట్ మాస్టర్ చేస్తే కరెక్ట్ అయింది. కానీ అట్లా ఈవెన్ వితౌట్ యాక్టివేటింగ్ ఐ వాంట్ మై ఇన్ఫోసెట్ టు ఫెచ్ ద లేటెస్ట్ వాల్యూ. బస్ హౌ విల్ ఐ డూ దిస్? గో టు గ్లోబల్ ప్రాపర్టీస్, మోస్ట్ రీసెంట్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ ఇన్ఫో అప్డేట్స్. నాట్ పాసిబుల్ ఫర్. ఓకే, టైం డిపెండ్ కాకుండా నార్మల్ అయింటే దట్ వుడ్ హ్యావ్ వర్క్డ్ అవుట్. బస్ అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్? కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదన్నా. Okay, that is one, and one more, there is a checkbox here. ఇది లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్, యాడ్ ఫిల్టర్ వాల్యూ టు ఆన్ కండిషన్ ఒక ఆప్షన్ ఉంది.
Okay, Nana? Okay. Are you clear with inner join and left outer join? Everyone is clear. Inner join is common values, left outer common plus unmatched values from the left operand also. Kada. ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఏమంటే you joined two DSOs with inner joins. Then in the BEX query you're doing some reporting and you did some filter. If it is inner join, okay, filtering undi, joining undi. ఇప్పుడు నేను క్వెరీ కొడతాను. ఫస్ట్ జాయిన్ జరిగి ఫిల్టరింగ్ జరగాల, ఫిల్టర్ జరిగి జాయిన్ జరగాల. అట్లా జరగడం వల్ల రిజల్ట్స్ ఏమైనా మారుతాయా అనేది క్వశ్చన్. If it is inner join, either you do filtering before or after the join would give no difference. Inner join అయితే నువ్వు ఫస్ట్ జాయిన్ చేసి ఫిల్టరింగ్ చేసి జాయిన్ చేయి, ఎట్లా తిరిగి నీకు అవుట్పుట్ అయితే సేమ్ రావాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ కదన్నా, ఇప్పుడు డిస్ప్లే డేటా, ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ చేసిన నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు నేను కంట్రీ ఈక్వల్ టు యూఎస్ అంటాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కంట్రీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ DSO1. ఫోకస్ ఆన్ దిస్ నౌ. ఐ గాట్ టూ DSOs 2001, 2002 చూసేది మేలు. ఇది గుర్తుపెట్టుకున్న డేటా. So now get this out. So I've got two tables now, or two DSOs. We're joining it on what? Sales document bus. Let's say inner join. Inner join and results same was 2001, 2002, right? ఇప్పుడు నేనేమనంటే let's say in the BEX query I'm trying to do a filter saying where country is equal to IN bus. Where country is equal to IN anna. Now what you do? First you do apply filter, then try to join bus. Then what you'll do? It goes to the table. Instead of referring from 2001 and 2002, it does read only what? Show me orders where my country is equal to IN అంటే ఏమొస్తుంది, 2001 వస్తుంది. ఆ 2001 బై ఈ వేరే టేబుల్తో ఇన్నర్ జాయిన్ జరిగినప్పుడు ఏ రికార్డ్ వస్తుంది, 2001 వస్తుంది. అదేంది, ఫస్ట్ నువ్వు కండిషన్ ప్లే చేసి జాయిన్ ప్లే చేస్తున్నావు. రివర్స్ చూడు, ఫస్ట్ యూ జాయిన్, లెట్స్ యూ డూ ఇన్నర్ జాయిన్ విత్ వాట్, దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ రిజల్ట్, 2001, 2002. తర్వాత ఫిల్టర్ అప్లై చేయాలి. వేర్ కంట్రీ ఈక్వల్ టు ఇండియా అంటే అప్పుడు ఎన్ని రికార్డులు వస్తాయి, ఒక రికార్డ్. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్నర్ జాయిన్, ఎయిదర్ యూ ప్లే కండిషన్ బిఫోర్ జాయిన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ జాయిన్, డజంట్ రియలీ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫర్ us. Really does not make any difference for us. But if it is left out the join, whether condition playing before or after makes a difference. Then you have to explicitly control whether my condition should play before or after. Our checkbox are the point. Suppose say no
now let's say I've got my order status here, okay. I've got my order status boss. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఇట్లా పెడతావు, అన్నీ వస్తాయి. తర్వాత నువ్వు సి అన్నా ఉంటే ఇది ఒక రికార్డ్ వస్తుంది. అదే నువ్వు సి అన్నా ఉంటే దీనికి వెళ్తా, దీన్ని పెడతాను. దీన్ని పెడితే ఫస్ట్ 2001 వస్తుంది. 2001 వస్తే 2001 దీనికి జాయిన్ అవుతుంది. 1002 ఇట్లా బదులు ఇక్కడ నీట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్, క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్. You see the checkbox, okay, left outer, say F1. F1 help కొడితే ఇప్పుడు చూడు బస్, నువ్వు చదువుకో. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే there is a master data with value A and B. There is another DS which has got A, the product hierarchy, and there are some dates and there is some indicator X and ఇది master data AB ఉంది. And the DSO lo AAC and some dates and some XXX. 27 January and then there's something in May, okay. ఈ ఎనర్జీని పట్టించుకోద్దు, ఇది మనం ఆల్రెడీ అనలైజ్ చేసినాం. కేస్ 2. ఇప్పుడు కేస్ 2 నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే, యూ జాయిన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ based on the product number A ఉంది కదా, దాన్ని లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్తో జాయిన్ చేసినాం. అండ్ లెట్స్ యూ హెవ్ డన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇన్ ద బిగ్ క్వెరీ సేయింగ్ 0401/2003. 0401/2003లో మనకి ఏముంది బాస్? డూ హ్యావ్ వన్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఏ? ఎస్. సో ఏంది, యూ హెవ్ డన్ లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్ అండ్ దెన్ యూ అప్లైడ్ కండిషన్ బాస్. ఇదేంటంటే ఇన్ దిస్ కేస్ ద రెస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద వేర్ క్లాస్ అండ్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ ఆఫ్టర్ జాయిన్. ఒకవేళ జాయిన్ తర్వాత కండిషన్ అయితే ఏమొస్తుంది అంటారు అంటే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్, దెన్ ద కండిషన్ ఈజ్ ప్లేడ్. ఓ దాంట్లో AB ఉంది, ఓ దాంట్లో AAC ఉంది బస్. అండ్ ఇఫ్ యూ డూ లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్, వాట్ హ్యాపెన్స్, కామన్ ఈజ్ A ప్లస్ అన్మ్యాచబుల్ ఈజ్ వాట్, C. సో విల్ ఇట్ బ్రింగ్ AAC ఆల్ అది లెఫ్ట్ ఆపరెంట్ వేసుకున్నాడు. AAB బస్. మాస్టర్ ఈజ్ యూజ్ as లెఫ్ట్ ఆపరెంట్, సో AAB. నా ఓన్లీ ఫర్ దీస్ టూ డూ హ్యావ్ డేట్స్, అండ్ దీనికి బిగ్ డేట్ లే కాబట్టి రాదు. సో నా ఇప్పుడు తర్వాత దెన్ ఫిల్టరింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్ 01/04/2003 అన్నప్పుడు దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్, సో విల్ గెట్ వన్ రికార్డ్ A01/04/2003. అంటే ఫస్ట్ జాయినింగ్ చేస్తాను. ఒక దాంట్లో AB ఉందన్న, ఒక దాంట్లో AAC, లెఫ్ట్ అవుట్ జాయిన్ అన్నావు, లెఫ్ట్ ఆపరెంట్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్ డేటా బస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, A కామన్ and B also comes in, which is unmatched value also. So AAB is coming out. Only for AA you have these two dates. Then you're saying 01 April, then this result come out. The first join and then condition was filter. Next, if you same ade, let's see if you on condition, in this way the restriction is included in the on condition and is evaluated what is before join. So in the DS about AAC, right, I've got 3 dates and when I have the filtering done from these 3 records, will fetch only what, one record, A01/04/2003. Yes, this record will be joined to the master with left out join. AB undi, A lo oka record ochindi, left out join ante AA and what, B also comes out. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, B కూడా వస్తుంది. అర్థమైందన్న? మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే AB ఉంది, A C, రికార్డింగ్ అయితే